Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia, Mheshimiwa viongozi wa serikali ya Tanzania na Zambia, Mheshimiwa waandishi wa habari, wageni waalikwa. Mheshimiwa Rais, mbele yako ni waandishi wa habari ambao wanafuatilia ziara ya Rais wa Zambia hapa nchini, ziara siku moja, na umeanza ziara hiyo kwa kumpokea. We have translation gadgets which you can select channel 1 for the English and channel number 2 for Swahili translation, which goes simultaneous. Thanks. Mheshimiwa Rais, kama alivyosema awali kwamba ni ziara ya Rais wa Zambia hapa nchini, kwa mwaliko wako ziara siku moja, ambapo ulianza kwa kumpokea rasmi na mapokezi rasmi yaliyofanyika katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam, na baadaye mkafanya mazungumzo ya nyi wawili na kufuatiwa na mazungumzo rasmi. Kama nilivyotambulisha, kwamba mbele yenu ni waandishi wa habari ambao wanataka kufahamu lengo na dhumuni ya ziara hii na yale ambayo yameweza kuzungumza katika mazungumzo yenu. Kwa kwanza, kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili uanze kuzungumza na waandishi hao, na baadaye uweze kumkaribisha Mheshimiwa Rais Hichilema ili naye aweze kuzungumza na waandishi. Tafadhali. Your Excellency, my brother Hichilema, the President of the Rais wa Republic of Jamhuri ya Zambia, with your delegation, na ujumbe wako, members of the press, ladies and gentlemen. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, We are talking to the press, kwa sababu tunaongea na waandishi wa habari, press conferences, na mkutano huu unaendelea mbashara katika vyombo vyetu vya habari vyote Tanzania. Kwa hiyo watu wangu wanafuatilia. Kwa hiyo ninapenda niongee lugha wanayoelewa. Nafahamu kwamba mna vifaa vya ukalimani. Nina uhakika mtakuwa mkifuatilia, na nitaomba nizungumze kwenye lugha yetu ya hapa. Waheshimiwa ndugu waandishi wa habari, waheshimiwa viongozi mlioko hapa, leo hii tumempokea ndugu yetu Rais wa Jamhuri ya Zambia, Mheshimiwa Hakainde Hichilema, ambaye amekuja kwa ziara rasmi ya kiserikali. Tulimpokea na tumeanza naye mazungumzo. Katika mazungumzo yetu tulianza kwa kusemeshana kwamba Tanzania na Zambia ni nchi ambazo zilikuwa karibu sana. Ni nchi ambazo zilikuwa zina urafiki mkubwa na undugu mbali ya urafiki. Wazee wetu Julius Kambarage Nyerere hayati na hayati Mzee Kaunda walituwekea misingi mizuri sana ya ushirikiano. Lakini wazee hawa ndio walioshirikiana kuleta ukombozi wa kusini mwa bara la Afrika. Lakini kwa upande wao, katika nchi zetu mbili, wakatuanzishia mambo ambayo walitaka yadumu milele na yatuunganishe. Sisi tulioachiwa na mabadiliko mbalimbali ya kiuchumi na kisiasa kwenye ulimwengu yametufanya kidogo tumetengeneza umbali baina yetu. Na kwa maana hiyo tumekubaliana na ndugu yangu Hichilema kwamba turudishe ule udugu kama tulivyoachwa na wazazi wetu. Lakini katika kurudisha udugu tukaangalia maeneo yote ambayo yatatufanya turudi. Kwanza tukaangalia uhusiano wa kisiasa. Tukasema nchi zetu, kwa yoyote yale yaliyotokea, lakini lazima turudi sisi kama viongozi wa nchi, tuwaongoze watu wetu waelewane vizuri. Lakini la pili, tukazungumza suala la usalama wa nchi zetu. Tumeangalia kwenye ukanda huu mambo yanayotokea
ugaidi na mambo mengine kadhaa. Tukasema turudi tuwe na ushirikiano mkubwa kwenye mambo ya usalama wa nchi zetu. Lakini pia tukaangalia hali ya uchumi, tukatizama nyuma na kuona miundombinu tulioachiwa na wazee wetu. Tazara na Tazama pipeline tumezifikisha wapi? Leo Tazara haihudumii vyema nchi zetu mbili. Tazama pipeline lengo lake lililoanzishiwa na inavyofanya leo ni tofauti. Kwa tumekubaliana tutupe macho huko pia. Tuboreshe Tazara kama tunaifanyia marekebisho reli iliyopo, lakini tukakubaliana kwamba kwa dunia ya leo reli ni SGR. Kwa tumekubaliana kuwa na mradi wa pamoja, tutafute fedha pamoja kupitia PPP, ushirikiano na sekta binafsi, pengine na wenzetu marafiki waliotujengea hiyo reli, tuone jinsi tutakavyoweza kuiboresha kwenye kiwango cha SGR. Lakini tukatupia macho kwenye Tazama, kasema madhumuni ya Tazama ni kwamba lile bomba lilikuwa linapeleka mafuta kwenye refinery, yanakuwa refined ndio yanauzwa. Lakini lengo lile sasa limeshuka kwa kiasi kikubwa. Ile refinery haitumiki sana kwa maana hiyo. Kwa hiyo Zambia wamebadilisha sera zao kwenye mambo ya energy, na sasa wanakwenda kwenye kuagiza product ambazo zimetimia, petroleum products ambazo zimeshatimia, badala ya ile crude, au kuna jengine ndugu yangu alilitumia jina sikulishika vizuri. Kwa hiyo badala ya kupeleka crude oil sasa watapeleka mafuta yaliyosafishwa. Lakini tukakubaliana kwamba bomba lile ni dogo sana. Kwa hiyo kuna haja ya kujenga bomba kubwa takalopeleka mafuta kwa wingi, na bandari ya Dar es Salaam na facilities zilioko Tanzania ziwasaidie kupunguza ughali wa mafuta katika nchi yao. Kwa tumekubaliana na hilo pia. Lakini eneo jingine tulilolitizama ni eneo la biashara na uwekezaji. Tumeona kwamba kuna wawekezaji wa Zambia wapo Tanzania, wa Tanzania wapo Zambia, wafanya biashara wanakwenda na kurudi, lakini tuna vikwazo vya kikodi na visivyo vya kikodi ambavyo vinafanya biashara zetu zisikue na zisiende kama tulivyotarajia. Kwa hiyo nako tumesema tukae sekta za uwekezaji na biashara, lakini taasisi zetu za kukusanya mapato na taasisi zinazoshughulika mambo ya customs tukae tuangalie wapi tumekwama, nini ni kikwazo kwetu, tuondoe na biashara ziende vizuri. Kwa hilo nalo tumekubaliana. Lakini hapo hapo kwenye biashara tumewazungumzia pia wafanya biashara wadogo wadogo ambao wanapovuka mipaka yetu kwenda kufanya biashara, masharti wanayopewa ni makubwa. Kwanza permits za kuingia, lakini charges wanazotozwa, tozo wanazotozwa ni kubwa mno. Kwa tumesema mawaziri wetu wakae na waangalie jinsi ya kusaidia biashara ziendelee baina pande zetu mbili bila matatizo. Tumeliona pia tatizo ambalo limeleta vurugu kidogo hapa Tanzania juzi la madereva wetu. Kwa tumekubaliana taasisi za madereva, zile jumuiya zao Zambia na Tanzania tuziweke pamoja, wazungumze na serikali zetu mbili, tuangalie ni nini matakwa yao, tuwasikilize wana haja gani, wana shida gani, ili serikali mbili zifanye kazi kwa pamoja kuwatatulia au kutatua shida zilizopo, ili madereva wetu wafanye kazi kwa ushirikiano na wafanye kazi vizuri, na tuondoe vile vikwazo pale mipakani vya kuchelewesha magari yanayopeleka biashara. Tumeangalia pia sekta ya nishati na kwenye sekta hii mbali ya Tazama pipeline kuna mradi mkubwa pia unaitwa Grid Interconnectivity ya Tanzania na Zambia au TAZA, ambapo huu ni mradi wa nchi tatu:
Tanzania, Zambia na Kenya, kila mmoja ameanza kufanya shughuli kule kwao. Kwa upande wetu utekelezaji utaanza Januari mwakani, kujenga transmission line kubwa itakayo connect na kule. Kenya wanafanya kwao, na Zambia amenihakikishia kwamba na wao tayari wameanza. Tutakwenda kuweka pool ya umeme mkubwa wa region yetu, ambapo kama nchi moja itapata tatizo, nchi nyingine itaserve nchi jirani, au kama hatuna tatizo basi tutaweza kuuzia nchi ambazo hatuko nao pamoja. Kwa hilo nalo tumelitazama, na ni green energy, umeme unaotokana na maji. Tukatambiana kidogo, kasema yeye yuko karibu 90% green energy. Nikamwambia na mimi by 2024 nitakuwa 80% na green energy. Nikimaliza Ruhuji na Rumakali nitakuwa almost 100%. Lakini gesi pia nayo tukiconvert tunahesabu ni nini? Green energy. So we are moving. I'll catch you, my brother. So hayo ndio tumezungumza kwa upande wa energy, lakini pia tukagusia mambo ya kilimo. Mambo ya kilimo kwamba sisi wote ni wazalishaji wa soya. Soko letu ni moja, China. Huko nyuma tulikuwa tunachukua soya Zambia, tunachanganya na yetu tunapeleka. Lakini Wachina wamegundua kwamba Zambia ni wazalishaji wakubwa wa soya. Kwa hiyo wamefungua soko moja kwa moja Zambia. Tumekubaliana tusishindane, lakini tuongezeane. Tuongeze uzalishaji. Wenzetu ni mabingwa, wameendelea kidogo, wana mbegu nzuri. Tumezungumza na nikawaambia kwamba inapokuja masuala ya mbegu mnatutoza pesa nyingi sana, mnatupiga sana. Akanambia basi let's talk, tuuziane kwa bei ya kirafiki na bei ya kindugu. Kwa hiyo mawaziri wetu watakutana na watazungumza. Kwenye kilimo wenzetu mbegu zao ni nzuri mno, tunanunua mbegu nyingi kutoka kwao. Ni kwa sababu ya bei tunakuwa na limitation. Nadhani tutawekeana mpangilio ambao kama pesa yetu imepwaya kidogo basi watupe mbegu tuwalipe baadaye. Hayo mawaziri wetu watakuja kuzungumza. Mambo ya mipakani nimeshazungumza, lakini jingine ambalo tumezungumza ni Joint Permanent Commission. Ile tume yetu ambayo inazungumza mambo ya nchi mbili, na kama kuna matatizo yazungumzwe yanyoshwe alafu twende. Imekutana mara ya mwisho 2016. Sasa tumewataka mawaziri wa mambo ya nje wafanye kazi haraka, wakutane haraka inavyowezekana, ili haya tulioyazungumza yaanze kufanyiwa kazi. Sasa nisimalize yote, mwenzangu naye anataka kueleza, lakini ataongezea pale ambapo mimi nimeachia. Lakini kwa ujumla tumekubaliana kufanya kazi kwa pamoja, na kama mmoja ana soko la kingine basi amwambie mwenziwe soko liko hapa. Sisi leo tumeofa soko la nyama, beef, lakini pia mbuzi na kondoo. Tuna soko kubwa tumelipata Saudi Arabia. Sisi peke yetu Tanzania kwa wakati huu hatuwezi kutimiza mahitaji yao. Tumewaalika wenzetu waje, tufanye mpango wa pamoja, twende tukalitumie hilo soko. Na vivyo hivyo masoko mengine tutakayopata baina yao na sisi. Lakini kubwa tulilolihimiza, mawaziri wetu sasa wakaze buti na watembee. Wakaze buti na watembee, kwa sababu hawa walikuwa wala hawajuani wala hawaongei. Kwa hiyo sasa waongee, wajuane. Lakini sio mawaziri tu, hata heads of security services na wenyewe inabidi waongee, watambuane na tujue wapi tunaweza tukafanya kazi pamoja. Having said that, my brother, it's your turn. And I think you have followed what I've said. Thank you. Thank you. Please take your seats. Thank you very much. Just to thank the President of Tanzania, United Republic of Tanzania, for her message, really, which is
almost holistic, captures fundamentally what we discussed. Because this is a press briefing, just to step aside a little bit, thank the President, ministers, host ministers, but also visiting ministers and the staff of countries. Tumepokea vizuri sana habari kutoka Rais na shukuru timu nzima ya mapokezi na pia kwa kuwezesha ziara yetu na kusikia kuwepo nyumbani katika kumwambia Mheshimiwa Rais kwamba ilivyokuwa tulikuwa Zambia itself. So this was a familiar place. I even got on to the Tazara train a couple of times because that's all I could afford then, to get on a train to come to Dar es Salaam. So fantastic. It's really nice to be here, President. And once more, thank you for the things you've said. I think the President has really covered most of the issues. And all I want to do is either, emphasize certain points or indeed just angle the same point from but by and large, that we, two countries, are bonded together by history. I think that's important. Bonded together. We are the generation alive today. We are the generation bestowed with running public offices in Tanzania, in Zambia. But we have a heritage. We have relationships that were built before us. And it's our duty to nurse, to water these relationships. Political relationships, KK, Nyerere. By the way, President, we have a lot of people in Zambia named Nyerere, named Julius, named Gambaraje, because of that twin relationship between KK and President Nyerere. So I think we really have a duty to carry on that journey that our visionary leaders, independence leaders, freedom struggle leaders, independence leaders that caved for us, for both our countries. And over time, we've had successive presidents here in Tanzania. We've had successive presidents in Zambia. And I think this generation of leaders, the two of us, my sister and I, my sister and I, have agreed to reinvigorate these relationships and really, really leverage on them. Essentially leverage on them, meaning that we must maximize the benefits that we derive from this foundation that our leaders invested so much at the time. Most of you may not remember, those who are younger, the liberation struggle in Southern Africa was waged, led by these two countries in terms of hosting liberation struggle, fighters. ANC was headquartered here, the South African ANC, and then moved the headquarters to Lusaka from here. So we all have this heritage that is so incredible and must be utilized to the full. So there goes for cultural relationships as well. I was saying to the President also, and she reminded me, we reminded each other in our private meeting, that when you go to a place like Tunduma, you go to a place like Nakonde on our side. Tunduma here, Nakonde on our side. We have our family members there, Namwangas. One, the auntie will be Tanzanian, the uncle is Zambian. Same family, because these boundaries were drawn for us by people who sat in Berlin many, many years ago, and we were not even consulted. So families were cut in between. So we really, really want people. This is a second home for us, and for Tanzanians, Zambia is a second home for you. And not to repeat what the President said, alongside the building trade and investment, enhancing that, we are looking at leveraging our regional bodies, SADC, East African Community, Great Lakes region, again, shared platforms. The two countries would like to maximize the benefits that accrue from these relationships that we have. And there are cases where we are together in these relationships,
ministers of foreign affairs are familiar with this. There are sometimes we don't sit on the same regional bodies, such as Tanzania being a member of the East African Community, and we are not. And obviously, we want to, in that case, work with Tanzania to make sure that we can benefit from the East African Community relationships as well, although we are not direct members, and vice versa, whichever the case may be. And also at a multilateral level, African Union, United Nations, we would like to work closely together. Again, we know what we want from there. What we want is to get the best of both worlds, so to say, to benefit Tanzanians, to benefit Zambians. We are elected into office. We are not monarchs. We get elected into office, and we have to deliver for our people. And our people want jobs, our people want businesses, our people want to be in school. Even orphans want to be in school. But if we manage this heritage of a relationship properly, it means we can grow the Tanzanian economy, we can grow the Zambian economy, and deliver for our people in terms of the basic needs, as I have tried to articulate, building on what the President has said already. And essentially also, one asset that I want to emphasize that we share, not just the two of us, but also with other countries, Congo, Burundi, is Lake Tanganyika, so that we work together on that lake to maximize the value that lake can deliver to both our peoples, both our countries, the ports around there, modernization, but also the barges, the transport barges, so that we can harmonize the regulatory frameworks, we can harmonize the fiscal side, the taxation side, around the operation of our common facility, which we dearly, dearly love so much. And again, maximize the benefits that we derive from there. I did indicate to the President, and she was gracious. We held it away from the ministers there, but we can say it now because the media will carry it broader and deeper. The issue of the mining sector, that Tanzania has done very well in bringing artisan miners, artisanal miners, let's call it that, small miners, arranging them properly, transiting them away from illegal miners to legal miners, and also creating opportunities for those of our people who need the governmental support more than most of the people seated in this room. And so the licensing part, but also the order, because if you don't organize mining in that level and it's chaotic, it can breed extremism as well. It can finance things that you don't want to finance, to be honest. And so my team will be sitting down. In fact, my Minister of Mines was here. I reminded the President. Maybe he didn't announce his presence properly. He could have sneaked in here. But he was here to understand really how you have organized the mining sector, small-scale miners. And I'm told there are millions of Tanzanians who are involved in the artisanal mining, but providing them with the technical skills, providing them with the financial support, providing them with, more importantly, the off-take market into the processors. And I think that's what we, again, can learn from each other. We have quite a bit of gold, Madam. Before we were told we didn't have gold, all of a sudden there's gold everywhere across our country. So we want to learn from you and organize ourselves properly. So those are some of the benefits of working together closely. I can go on. We have assets around here. She talked about that. Again, the twin brothers, KK and Nyerere, created certain opportunities for each other because they were visionary. We are land linked. We don't want, Madam President, my sister, to keep on being reminded that we are landlocked. We are land linked. But the two leaders were visionary because they understood the mutuality of their locations and the assets she talked about, Tazama, but also the port assets that we like to work on again for mutual good, including Mutwara. Am I pronouncing it correctly? Yes. Yeah, Mutwara there. So where we would like to, I think some of my colleagues sooner or later will visit those areas. And I think by and large, President, you have covered it very well. And I could have easily sat there
and said, as she has said, I agree. I agree. And truly you have covered it very well, as you said it. The only little issue that I want to raise here is to do with the way of working. Because we created a gap for some reason, and the two of us don't accept whatever that reason or reasons were, that somehow we stayed a little bit apart. Zambia and Tanzania cannot stay apart for a day. So we will work in a structured way so that we are interacting every day. Some of our people will be interacting every day. Is that true? Yes. Tunduma na Konde is every minute they're interacting with each other. On that Lake Tanganyika, it's every minute they're interacting with each other. And if they don't interact with each other properly, they'll start harming each other. That's not what we want. We want them to love each other, to support each other in a structure. So we will have a structured way of working going forward. Ministers, first led by the two of us, and the ministers such that we'll be working, interacting daily, monthly, every year, and all the years. Because that's where it is. That's the way God placed us as one people, sharing land, sharing so many things that has already been articulated. But in a structured way such that when we have a piece of work or pieces of work to be done, they will be stratified. They will be isolated. This is the work we need to do to resolve or to enhance what we do, be it trade, be it consolidating our products into markets that demand them, or value addition, or whatever. This is what we want to do. These are the things that need to be unlocked. And when should they be unlocked? By who? And they will be watching. We will be in a good position to watch. The hard work must be done by the ministers, permanent secretaries, directors, rank and file, even ordinary Tanzanians, ordinary Zambians. I think the President, once more, thank you so much for this visitation, for this courtesy, for this conversation, this business conversation, and which enriches our relationship. And we don't want to let the rope slip again. Agreed. Such that even when we are not there, others will come after us, they will be obligated to continue and to do the right things. The only thing, Madam President, I would like to say, my ministers reminded me, I have handlers who are quite strict with me, is to officially invite the President for a state visit. The President was gracious to attend our inauguration. I was so humbled. But when she settles down, when the two ministers can lead us into this, we would like to pay back this gesture, this hospitality, by hosting my sister, the President of Tanzania. Thank you so much. Asante sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia. Asante sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kile ambacho viongozi naomba tukae. Kwa kile ambacho mmeweza kueleza vyombo vya habari kutoka hapa nchini na wale wenzetu kutoka Zambia, na muda mfupi Mheshimiwa Marais mtashuhudia utiwaji saini wa mikataba mitatu, ambapo nimeelezwa mikataba miwili itahusiana na masuala ya ulinzi na mkataba mmoja utahusiana na masuala ya utamaduni na sanaa. Naomba kwa wale ambao wanashughulikia masuala ya mikataba, tafadhali tuweze na mikataba hiyo itasainiwa na mawaziri wa mambo ya nje wa Tanzania na yule waziri wa mambo ya nje wa Zambia. Asanteni. Tushirikiane, tusimame, wana sisi ni wamoja. Udumuni na hakika ni juu yetu. Wachache wanatuzingira.
120. Hii ni hoja, utu, utamaduni na kujiamini. Hekima, busara, bahari ya juu vinahitajika kulinda muungano. Sisi wamoja, wiki tu. Familia moja, wiki tu. Sini baba moja, mama mbali mbali. Hivyo ni damu moja, shetani kaa mbali. Bendera moja la rangi mbali mbali. Shetani kaa mbali. Shetani kaa mbali. Asante Karume baba na Nyerere kwa amani. Muungano tunajivunia, wa barani kisiwani. Kifua mbele, wanikiwa kwenye kilele. Tunatembea kifua mbele, amanikiwa kwenye kilele. Amani na upendo ndo urithi tuloachiwa. Hata bibi babu walishatuambia kwamba sisi ni ndugu, inatubidi kupendana, sikutengana, ni kosa kubaguana. Nataka Tanzania ndo nchi yangu naijua, sikitafurani sijui ghasia, naona shida mnanzingua. Nchi moja toka nazaliwa, toka nanzelewa, zinashangaza akili zako unapokusudia kuigawa. Hakuna ikiharibika. Muungano Tanzania, Sisi wote pamoja tukiwajibika. Nadhuru kwenye kaburi la babu yendo analia, nyeusi itakuwa nyekundu bendera ya Tanzania. Wasisi wakitoa machozi, umekufuru dunia. Oh my God, hivi mnafuata wosia walotuachia? Muungano ulianza kwenye uumbaji wa Mungu. Ardhi mwenzake, mchanga na miamba, mti na mti, msitu, mtu na mtu, familia, familia na familia, ukoo, ukoo na ukoo, jamii kubwa ya Tanzania. Utanzania wetu ni muungano wetu. Neno ningejua siku zote mwisho
Mheshimiwa Rais, kama nilivyotambulisha awali kwamba mikataba hiyo ni mikataba mitatu, ambapo mikataba miwili inahusiana na masuala ya ulinzi na mkataba mmoja ni masuala ya sanaa na utamaduni. Na sasa ndio wanabadilishana mikataba hiyo na kuionyesha kwenye Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilika utiwaji saini wa mikataba hiyo mitatu, na sasa nimwombe Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Mheshimiwa Liberata Mulamula, ili aweze kusoma communique. Mheshimiwa Waziri, tafadhali. Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia, dear colleagues, ministers, heads of security and defense organs, fellow Tanzanians listening in, our dear brothers and sisters from Zambia and in Zambia. Excellency, allow me to start by greeting in our usual greeting. Naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dear members of the place, I have the honor to read out the joint communique issued on the occasion of the state visit by the President of the Republic of Zambia, His Excellency Hakainde Hichilema, to the United Republic of Tanzania. At the invitation of Her Excellency President Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, His Excellency President Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia, paid a state visit to the United Republic of Tanzania on this day, leo tarehe 2 Agosti 2022. Mheshimiwa Rais Hakainde Hichilema alisindikizwa na Mheshimiwa Honorable Stanley Kakube, ambaye ni mbunge lakini rais wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Na Mheshimiwa Rais alisindikizwa pia na Mheshimiwa Chipoka Mlenga, ambaye ni mbunge na waziri wa biashara na viwanda. Na pia katika ujumbe wake kulikuwa na Mheshimiwa Franki Tayari, ambaye ni mbunge na waziri wa usafirishaji. Na pia kwenye ujumbe wake kulikuwa na Mheshimiwa Engineer Peter Kapala, ambaye ni mbunge lakini pia ni waziri wa nishati. Mheshimiwa Rais pia ameambatana na maafisa wengine waandamizi wa serikali yake. Mheshimiwa Rais Hakainde Hichilema alitoa shukurani kwa Mheshimiwa Rais na wananchi wa Tanzania kwa makaribisho mazuri ambayo aliyapata yeye na ujumbe wake walipofika hapa kwa mara ya kwanza leo. Wakati wa ziara hii, wakuu wa nchi hao wawili walieleza nia yao ya kukuza mahusiano ya kidiplomasia, lakini pia walipongeza jitihada ambazo zilizofanywa na waasisi wa mataifa haya mawili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Kenneth Kaunda.
katika kuimarisha mashirikiano ya kisiasa na kiuchumi ambayo tumeyafurahia hadi leo. Walieleza pia kuridhishwa na mahusiano kati ya nchi mbili ambayo ni ya muda mrefu, lakini pia ushirikiano ambao umekuwepo kati ya nchi zetu mbili. Lakini pia waliahidi kudumisha ushirikiano katika sekta mbalimbali zenye maslahi ya pamoja, ikiwa ni pamoja na biashara, miundombinu, nishati, uwekezaji, ulinzi, usalama na uhamiaji. Masuala muhimu yaliyojadiliwa ni pamoja na Tanzania Rail Authority, lakini pia bomba la mafuta la Tazama, lakini pia bandari ya Dar es Salaam ya Tanzania, lakini pia reli ya kisasa SGR. Kuhusu Tazara, wakuu wa nchi walionyesha umuhimu wa kufufua na kuihuisha kampuni ya Tazara kwa kuangalia umuhimu wa kiuchumi katika kusafirisha mizigo na watu katika nchi mbili, ambapo na pia kwa nchi zingine katika ukanda huu. Kwa hiyo katika mtazamo huu, wakuu wa nchi walisema wanayo nia ya dhamira ya kufufua upya Tazara ili iweze kuwa na ufanisi zaidi kwa ajili ya kuwezesha biashara. Wakuu wa nchi wawili walionyesha pia umuhimu wa kuendeleza ushirikiano katika kufufua hiyo Tazara, ambayo kwa kiasi kikubwa utapungua gharama za kufanya biashara na pia kuongeza ushindani nchini Zambia na nchini Tanzania, lakini pia katika eneo la SADC lote. Na utendaji kazi wa Tazara hautawezesha kusaidia kusafirisha watu na mizigo, lakini utapunguza uharibifu wa barabara. Na majadiliano yalijikita kwenye kuongeza ufanisi kwenye bandari ya Dar es Salaam, lakini pia kwenye kituo cha huduma za pamoja mpakani. Kuhusu Tazama, wakuu wa nchi walionyesha umuhimu wa bomba hilo katika kukuza uchumi na maendeleo, na katika muktadha huo waliahidi kuboresha huduma za Tazama ili liwe na ufanisi zaidi na liwe na faida zaidi kwa ajili ya manufaa ya nchi mbili. Na kwa kuangalia na kuhusu bandari ya Dar es Salaam, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alimweleza Mheshimiwa Hakainde Hichilema kuhusu maendeleo yaliyofanyika katika kuboresha tija na ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam kwenye mradi wa kuiboresha. Mheshimiwa Hichilema alipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hatua ambayo wameipiga katika kuboresha bandari, lakini pia akasema Zambia itaendelea kuitumia bandari ya Dar es Salaam na kwamba wanania kuendelea kufanya kazi kwa karibu na Tanzania katika kutatua changamoto zilizopo. Na kuhusu reli ya kisasa ya SGR, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alimtaarifu Mheshimiwa Rais Hakainde Hichilema kuhusu maendeleo yaliyofanyika katika kuboresha sekta ya reli kutoka ile geji ya zamani kwenda kwenye geji ya kisasa. Mheshimiwa Hakainde Hichilema alipongeza jitihada zilizofanywa na serikali ya Muungano wa Tanzania na kumjulisha mwenzake Mheshimiwa Rais kuhusu mipango ya Zambia kuboresha mifumo yake ya reli, lakini alionyesha pia dhamira ya serikali yao kujifunza kutoka Tanzania. Wakuu hao wa nchi wawili walishuhudia kusainiwa kwa mikataba mitatu. Mkataba wa kwanza ni kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri Zambia kuhusu ushirikiano wa kijeshi, na mkataba wa pili ni kuhusu utekelezaji kati ya serikali mbili, serikali ya Tanzania na Zambia, kuhusu mabadilishano ya mafunzo ya kijeshi kwenye
kwa wanajeshi wao. Lakini mkataba wa 3 kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Zambia ni kwenye eneo la sanaa na utamaduni. Wakuu wa nchi bali na hapo walieleza dhamira yao ya kuendelea kuboresha na kukuza mahusiano, na katika hilo wakatoa maelekezo kwa mawaziri wa mambo ya nje kukutana kwenye JPC, kamati ya ushirikiano ambayo itafanyika kule Zambia kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka huu. Lakini pia walikuwa na fursa ya kubadilishana mawazo kuhusu masuala ya kikanda na kuonyesha dhamira yao ya kuboresha ushirikiano kwa kufanya kazi kwa pamoja na kusukuma ajenda ya maendeleo ya SADC, lakini pia ile ya Umoja wa Afrika kwa ile ajenda ya 2061 kuhusu Afrika tunayoitaka. Na pia wakuu wa nchi walionyesha umuhimu wa amani na usalama katika ajenda ya mtangamano wa kikanda, na katika hilo wakasema wataendelea kushirikiana kuhusu masuala yanayohusiana na amani na usalama katika ukanda wetu. Na kwenye kuhitimisha ziara hiyo, Mheshimiwa Hichilema alitoa shukurani dhati kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kumwalika kuizuru Tanzania. Mheshimiwa Hakainde Hichilema alitoa mwaliko kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutembelea Zambia kwa tarehe ambayo watakubaliana wote kwa njia za kidiplomasia. Waheshimiwa marais, maazimio haya yatasainiwa leo hapa Dar es Salaam, Ikulu ya Dar es Salaam, hii siku ya tarehe 2 Agosti 2022. Waheshimiwa marais na sisi kama mawaziri tunayo jukumu la kutekeleza maazimio haya ambayo umeyatoa. Nashukuru kuona kwamba Mheshimiwa Hichilema amekuwa akinisikiliza kwa Kiswahili wakati nikisoma Kiingereza. Ninashukuru sana. Thank you, Honorable Minister for Foreign Affairs, East African Cooperation Ambassador kwa joint communique ambao umesoma hivi punde. Mheshimiwa Rais, baada ya communique hiyo, kitakachofuata sasa ni dhifa ya chakula cha mchana, ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, amemwandalia mgeni wake Mheshimiwa Rais Hichilema, Rais wa Zambia. Mheshimiwa Rais, sasa tuombe kwa ruhusu ili kuweza kuelekea katika eneo ambalo mlioandaliwa, na baadaye viongozi nitawaelekeza katika eneo ambapo chakula hicho cha mchana kitakuwepo, na baadaye marais wataungana nasi. Asanteni. Mheshimiwa viongozi, sasa tutaelekea katika ukumbi sehemu ya pili tu. Tukitoka nje tutaelekezwa ambapo tutaingia kwa ajili ya chakula cha mchana katika dhifa ya chakula cha mchana kilichoandaliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni. Tanzania wangu ni muungano wetu, tofauti zetu zisibadili kitu. Utanzania